15 horas con mi amigo hoy. Casi sin parar, hablamos todo el día. Visitamos el campo concentración de Teresín y fui al the small fortress, ¿cómo se dice? Y después el museo de Ghetto. Es un día muy, ¿cómo se dice? Nosotros nos sentimos mucho tristeza y también así esperanza, sin embargo, como muy triste y muchísimas frustraciones también. Es un día muy complicado y con muchos sentimientos. So 15 hours that I spent with my friend today. And we were just chatting like non-stop, really like almost non-stop. And we spent the day at the terracing, the ghetto, and then like at the camp at the time. Like it wasn't really like a concentration camp, but yeah. So it's a day full of like different kinds of feelings, emotions, and a lot of sadness and frustrations, but there was still kind of like hope, and then we chatted about so many things. Like it's really a full day of sharing and emotions. 我哋今日一齊度咗15個鐘，好勁啊！我哋兩個，and 幾乎冇停我傾偈啦，係啦，雞都唔斷啦，我哋咁一齊去咗一個叫 Terracine 嘅地方，咁就係呢一個當年納粹黨即係將呢個城市劃咗作為即係猶太人嘅一個即係佢哋即係住喺呢個區咁樣啦，咁然後喺個城外就有一個佢哋即係就係一個叫做即係小堡壘嘅地方，咁但係其實嗰度以前咧係18世紀起嘅時候就係為咗愛嚟做防禦㗎啦，咁但係其實從來冇用過嚟做軍事嘅用途嘅，咁後嚟就納粹就攞咗嚟就係將啲戰犯啊、唔同嘅囚犯啊，咁當然入邊亦都有就係猶太人啦，咁亦都有吉卜賽人啦，咁就即係運晒入去咁樣樣啦，咁但係呢個地方或者呢個 camp 咧，其實係屬於點講啊？模範示範單位嚟嘅，咁佢哋就係當年咧係用嚟咧係啲外國人愛嚟拍啲文宣片，咁就即係話佢哋其實咧啲猶太人喺度好開心啊，又有嘢做啊，又種田啊，又即係又有啲小朋友有嘢玩啊，咁即係好賤格嘅嘢嚟嘅咁樣樣咯。Pues Teresín es mi primer campo de concentración que visité hace 23 años cuando conocí a Europa en 2001. Fue mi primera vez en Europa y visité este campo de concentración también. Sin embargo, era mucho tiempo ya, y entonces esta vez
le pregunté a mi amigo y decidimos vamos juntos. Es una experiencia muy difícil en un aspecto, es que nosotros comparamos la situación en Hong Kong y de las Rohingyas ahora con la situación de la gente durante la época de nazi, y hay muchísimas similaridades, y entonces para nosotros es muy difícil, bastante dificultades para leer algunos lo que sucedió y solía sí, o sea, sin embargo, casi todos los campos concentraciones me dan rabia y tristeza y muchísimas reflexiones, y para solo pensar cuál es el objetivo o finalmente para mi vida, por mi vida. O sea, vamos a leer. So let's just get to the reading. It's just like a lot of thinking, like whenever I go to a concentration camp, and just to reflect on life and like what is there for me to learn about, like my purpose or in this life, and you know, just comparing, like we're just saying, you know, a lot of things that were happening at the time is like happening to people in Hong Kong and happening to the people in Rohingya right now, and we were just like saying that, you know, like, oh, whenever we ask about like what did we learn from history, it's like the bad guys learn from history a lot, right? 咁我哋一路睇嘅時候，即係都會比較到即係以往喺納粹時頭即係發生嘅事，佢哋推行嘅一啲政策啊，或者佢做嘅嘢，咁其實我哋就會對比翻而家喺香港啦，或者即係維吾爾人佢哋面對緊嘅嘢啦，咁我哋都會覺得其實真係一模一樣啊，世界係真係冇變。咁我哋就即係講笑就係話，成日都問即係歷史，大家喺歷史學嗰啲咩，咪就係啲壞人學晒嗰啲衰嘢繼續做咯咁我哋就開始讀書啦。Read to Resist Day 397 當閱讀也是抗爭第397日 A Concise History of Hong Kong by John Carroll 香港簡史從殖民地至特別行政區著者江馬可譯者林立偉Hong Kong had never experienced anything like the confrontation, as colonial officials call it, of 1967. But the disturbances, like the Star Ferry riots the previous year, revealed many of the conditions in Hong Kong that provided a favorable environment for civil unrest. Lower labor costs in Taiwan and South Korea had encouraged fears of unemployment and dislocation. Half of the population was under age 21, and only 13% of youth 15 to 19 years old were in school. Some 12% of these students were enrolled in pro-Beijing schools, where they were inspired by the Cultural Revolution and by the anti-imperialist movements around the world. 香港之前未曾經歷過6·7暴動、殖民地官員的稱呼這樣的事件，但如同前一天的天星小輪騷動，這次動亂暴露出香港有很多問題，提供了易於醖釀社會騷動的環境。台灣和南韓工人的低廉工資令香港工人憂慮會遭解僱和失業。香港半數人口是21歲以下，15至19歲的年輕人之中，只有13%在學校念書，
而當中約12%的學生入讀親北京的學校，他們在學校受到文革和全球反帝國主義運動的激發。So this is the reading of today. Entonces, esta la lectura de hoy. 咁今日就讀到呢度啦。咁es como un análisis de por qué la gente asistieron en la confrontación de contra la policía y cómo llega a suceder de riotas。咁即係提到即係點解即係當時香港嘅情況點樣醖釀咗即係呢一啲即係社會即係面對騷動或者暴動即係嗰個危機啦咁樣樣。So it mentioned about like how these different problems in Hong Kong that actually help become like the breeding ground of like the unrest in Hong Kong and that leads to like the riots in 1967。咁但係我自己覺得其實即係左派即係中共其實喺6·7暴動嘅呢件事上面係要負好大責任嘅咁樣啦咁。But for me, it's like really about like the Chinese Communist Party, how they actually manipulate people in Hong Kong and took part in all these terrorist acts。咁所以其實係嗰啲即係同胞勿近嗰啲，咁其實係超級有問題噶嘛，即係咁。但係而家大家講翻都係即係好似嗰陣時係冇問題嘅喎，咁但係我哋走去即係打爆啲地鐵閘機，咁就係叫做咩就係暴徒喎咁樣啦嚇。So o sea es que como para mí el problema en aquella época fue el Partido de Comunista China, como ahora. Sin embargo, es una cosa, me da rabia mucho que haya como la gente quien cometieron crimen de terror, como las bombas por las calles y que causaron causaron muertos de las personas y sin embargo mucha gente de esta época ahora son como oficiales o ahora como disfrutan el poder en el gobierno eso。咁係啦，咁所以即係對於我嚟講就係即係啦，工聯會而家繼續即係啦坐大啦，咁然後即係好多人又即係會繼續可能可以當兵，即係當官啦，即係可以做議員啦，咁諸如此類，即係繼續喺度得益啦，咁完全係即係冇事咁樣樣啦，好似大家咁樣樣。咁呢個世界其實經常都係就係即係如果你做咗衰嘢，而又可以走得甩嘅話，咁就要做越多衰嘢咯。咁呢個就係中共嘅故事啦，係咪咁？Anyway, so I'm going to leave Prague tomorrow。咁我就完成咗我要嚟布拉格最重要做嘅嘢啦，就係見呢個朋友咁樣樣。咁所以聽日我就會離開呢一個布拉格啦。Voy a salir de Praga mañana y voy a Bratislava por un mes。咁我就會跟住去一個叫 Bratislava 嘅地方啦。咁其實就係以前就係叫做即係英文我就係知係啦。
以前其實就唔係 Czech Republic， 以前係 Czechoslovakia， 咁而家就分咗家啦，咁就係我而家係 Czech 啦，咁嚟緊其實我就會去 Slovakia 啦，咁 so I'm going to live here in Prague and then I'm going to Bratislava tomorrow for 1 month. And then like so I was in Czech and then like I'm going to Slovakia. So it's kind of like historically. But I really love Bratislava. 但係我真係好中意 Bratislava 嘅。咁係啦，我覺得嗰個城市好正嘅咁。Me gusta Bratislava mucho, entonces voy a quedarme allá para como escribir y repasar mi español, también trabajo poco y planear mi futuro también si quiero poder hacerlo durante un mes y pudiera tener como un plan. Sí. 咁希望都透過即係嚟緊1個月可以即係坐定喺一個地方咁寫啲嘢啦，做啲嘢啦，咁同埋即係計劃下即係將來啦，係計劃下啦咁樣咁So I hope that like in the next month I can like stay in one place and then I can just really like focus and work and you know like and also prepare for my performance in Ukraine as well and then also plan a little bit for my future. So I'll just keep you updated, right? So see you again tomorrow in Bratislava. Nos vemos en Bratislava mañana. 咁我哋聽日再見啦，拜拜，ciao。